a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club. Today we are bringing you the program from Bhalagwe camp. I think we are here for the third time or the fourth time, and I would say this is the first time that the event has happened. Although there were incidences earlier on, we know the police were blocking people from proceeding to this place. Finally, people were given permission, or the police gave in, but we are here. I just have two observations. Just a few days ago, Parents Shiri, who was the commander of the 5th Brigade, had his memorial done in Wedza. No police officer stopped the memorial. The president was there. The vice president was there. Everything went according to plan. But today, victims of Shiri's brutality were not allowed to proceed to this place without any incident. There were a lot of negotiations that were taking place for this event to happen. Secondly, today in Harare, or in this day in Harare, they are commemorating or unveiling the statue of Mbuyaneanda. Thousands of people attended. No one was stopped. No one talked about COVID regulations. Not even 50 people attended. More than 50 people attended. But to this event, the police said only 50 people can attend to this event. So I think these two examples clearly show you the kind of the system that we are dealing with. They would rather do anything but not talk about Gukurahundi. Gukurahundi was a reality. The people need to mourn their relatives. The people need to remember their victims because it's what happened. It's history. Just like Mbuyaneanda lived, Gukurahundi victims lived. Just like Parents Shiri lived, the people who were killed during Gukurahundi also deserve to be remembered. Just like Shiri is remembered. Just like Mbuyaneanda is remembered. So today, one thing that excited me was that the chiefs are very clear. They want this issue to be talked about, and they want this issue to be resolved. Let's hear what the chiefs had to say. I think our police are defying the president, because it's either our police are defying the president or the president misled the nation. Yeah. But the truth of the matter is we want to go and replace the plaque that they stole, because I strongly believe the state was behind the removal of that plaque that we erected in 2018. We reported it to the officers and they did nothing. They did nothing, but what they are good in is always trying to ensure that people of Matabeleland do not remember the people who were killed by the government. But honestly speaking, the plaque will be erected and will always remember those who were killed by them. So what's the issue here? Why can't you proceed? The officers have stopped us. I don't know why. They are asking us ukuthi sikhulumile lo regulating officer, but our position is very simple. We can't ask anything from the regulating officer. Why? Because the police are implicated in the commission of Gukurahundi. So we can't ask them. They are in an interested part. We either deal with it through the traditional leadership that we have raised with the leadership of the country. We can't go through the police. That we can't. So from here, what's it? No, it's either we will proceed to replace the plaque today, or if it doesn't happen today, but the plaque will be replaced because we've already made the plaque. To us, what the police are doing is what they did in 2017. It's not new, but in the end, we're to erect that plaque. So we'll put the plaque. You talked about the traditional leaders. Are you expecting the traditional Yes, leaders? yes, they are coming. The traditional leadership is coming. So the figure in today? No. Today was in the Ramatala, but it's all of the yes, they so started. I think it's about 40 minutes. Yes, sir. Okay. But well, there's no point in the civil delay because you could have to bag it for. It's unfortunate the majority of them, what we have been raising is that they are outsiders. They are outsiders, and we have been saying the problem yet we can't resolve our issues now because they are sending our officers akuluma language and this
nonsense that we are fighting against. Yes, sificela lapha amapolisa evimbile sithi singadluli ngakho ke besidetainiwe ku junction yeBhalagwe ukuthi singadluleli phambili siyelilela izihlobo zethu siyefaka ilitshe lokubakhumbula ababulawayo abahlukunyezwa ngendlela ezihlukahlukeneyo. Salile ke thina ukuvuma lokho, bathi bona kumele sicele ku state imvumo yokuthi silile, asingeke siyecela ku state esabulala abantu, into esingasoze siyenze leyo. Ngakho ke siyakuma khona lapho kuze kube phakade sizalilela izihlobo zethu ngenkani langamandla. Njalo ke we will continue to fight for justice. We will never give in. We will never give in to the perpetrator. We owe it to the victims, to those who died, to those who survived the torture camps, like the Bhalagwe and others, to fight on for justice and accountability. And we won't betray our being alive. They died, we survived not just to survive, but we survived so that we remain fighting for the causes for which they died. Sebevumile ukuthi sidlule, we stood our ground. Sebevumile ngakho ke sesihambe sesifikile eBhalagwe. Sesiqalisile ukulungisa indawo yethu yokufaka ilitshe. Singakhohle ukuthi ilitshe lalifakiwe balithatha. Asila doubted ukuthi lathathwa yi-state. Sa reporta emapholiseni, amapolisa did nothing about it. And we are cocksure ukuthi it is the state that took ilitshe lelo. But bangazi balithathelele. Zizagcwala izitoreroom zabo sizaphenduka siphenduke njalo nje to mourn our dead, to fight on, to build ama monuments throughout Matabeleland. We will honor our dead. We will never give in. We will never give up fighting for justice. Ngakho ke sesifikile kule ndawo esize kuyo namhlanje. It's not just ukuthi sizile, but we are here to fight for justice. We are here in a small way to honor those who passed on under Gukurahundi genocide. We are here to tell the world that the fight continues. We will never give in. We will never give up. Kunzima esakubonayo kule ndawo. Mina nginomfowethu uZakaria Mhlanga under Chief Malaba. Wayengumabhalani eDebele la komaganga under Chief Bit. Wathathwa ebusuku asazi nalamhlanje ukuthi walaliswa ngapi njani ngubani. Abantu bakhe bakhala ubusuku nemini. Babomncane ubaba uyakhala uthi segangeni. Ngithi bantwana bomfowethu manje sizambona kuphi ngidlule. 2 nobaba omdala esontala inkomo zabo Mhlanga wathathwa kwamiswa esontala phambi kwabantu bonke bathi sizonikhombisa ukuthi siyabulala. Kwabulawa ubaba omdala inkomo zabo Mhlanga useka Eba. Nalamhla yena ke kunenhlanhla ngoba siyazi samlalisa ekhaya. Kodwa banikeza isibonelo ngaye phambi kwabantwana besikole esontala nezakhamizi zonke ezigcwele bebonisa isibonelo ngomuntu omdala. Kubuhlungu bantu bakithi okwenzakalayo ebantwini bakithi basesintwini Midlands neMatabeleland yonke. Ungathi uNkulunkulu angakhulula izinhliziyo zethu angene phakathi kwazo abantu bakithi bonke sibe nokuzwa ngokufananayo ngoba bakhona abanye abantu abayithatha le ndaba nje indaba encane kanti indaba ebuhlungu kakhulu okudlulisa ubuhlungu. Uma ngikhuluma kanje nezinyembezi ziyasondela kungathi ngingalila bantu bakithi kubuhlungu okwenzakalayo. Nomakhelwane wami uFayi Mdlongwa yena ke wabulawela kuyonale indawo. Abantu bakhe bahlupheka zintabazi nokuthi baba babo walala kuphi. So baba sikwazi lapho ukuthi walala nga sisubuhlungu kade siyahlupheka sikwazi lapho ukuthi abazali bethu balele nga
sibuhlungu ngalinto eyenzakalayo kube sikanjelwa abazali bethu khonapho kuyabe kuthiwa ngamanga akulanto enjalo bona abazali bethu bahamba asikwazi ukuthi balele nga kuyasizwisa ubuhlungu badala kunje kade siyahlupheka siyaswela ukuthi siyabika kubo bani ayithuna labo ngoba asibazi lapho ukuthi balaliswa Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngokucreate ama-conditions okungenza ukuthi iqiniso lokulungiswa, truth and justice to prevail. Ukuthi uNkulunkulu usebenza ngayiphi indlela nxa ngabe ama-conditions aqhubekayo engekho fit for justice and the truth. Ngokuba uNkulunkulu is for the truth, uNkulunkulu is for justice. uSamuel umprofeti kaNkulunkulu ngolunye usuku ukhulekela uSawuli uyamcelela kuNkulunkulu ukuthi ngabe umbuso wakhe uyaqhubeka atshintshe kuphela ukwenza. uNkulunkulu uthi Samuel ungabe usazihlupha ngokuba uSawuli ngimalile, thatha uphondo uye ngigcobela esengizibonele yena. uNkulunkulu wayeseqala uhlelo lokucreate ama-conditions in which truth and justice will prevail. He had to do a regime change. uNkulunkulu, he had to change the government yayikhona. uNkulunkulu knew ukuthi as long as the perpetrator of ububi is in power, justice will never prevail. uNkulunkulu knew ukuthi as long as the perpetrators of injustice are in power, the truth will never be known. uNkulunkulu knew ukuthi as long as perpetrators of injustices, of genocide and Gukurahundi are in power, freedom of mourning will never occur. As long as the perpetrators are in power, abantu every time when they go to mourn eBhalagwe lakwezinye indawo will find ama-roadblocks abavimbelayo to exercise the freedom to mourn. uNkulunkulu knew ukuthi that is how the world works. You have to deal with a bigger problem. As much as you fight on the ground, fight for justice, do ama-memorials, lay ama-stones, the bigger picture is to deal with the politics. That is the problem. uNkulunkulu addressed that by saying, Samuel, ungabe usazihlupha ngalo ngimalile, hamba uye ngigcobela engimfunayo mina. We are working here namhlanje eBhalagwe. The very people who killed abantu abalapha are in charge even here in Bhalagwe. Who is enabled ukuthi abantu labo babe in charge? The victims themselves. And as long as we do not understand it, victims, we have a role to play to facilitate justice and the truth. Akusoze kusebenze. I-role yami lawe as victims, as survivors, is to ensure that we play our role, to ensure that we create conditions fit, conducive for justice and the truth to prevail. Wenzani nxa kunjalo? Every time nxa usukuma usiya evotini lakho, kumele ukukhumbule ukuthi ukhetha phakathi kwabantu ababulala abantu lapha labantu abafuna ukulungisa. You must know that. Ungakucabangela ukuthi kungenye indlela. The choice is between maintaining in power iGukurahundi, yona leyo eyabulala abantu, and abantu abazalungisa. So you must know that. Ukuthi you have a chance to play a role to change uSawuli kungene uDavida, so that truth and justice prevail. If we don't play our roles, thina sicatshe
sibuyele emuva, akusoze kwaba leqiniso, akusoze kwaba le-justice. We will betray abantu abalele lapha. We will betray abantu abalele kuyo yonke indawo. And that's my call to people everywhere in Matabeleland and Midlands. You have a role to play to creating conditions ezizakwenza ukuthi justice and the truth prevail. Every time you go to ballot, every time you go behind that classroom kumbe kungaphi, lapho okulalokho ozavotela kukho, remember the people who died, remember the people who were tortured, remember the women who were raped, remember people who suffered. Ivoti lakho should liberate labo bantu abafayo. Ivoti lakho should create conditions for the truth to prevail. Ivoti lakho should create conditions for justice to prevail. It's not enough for us to come here, sizolila, sizokhala, sisuke lapho siye maintain ububi when we are given a chance to change. It's not enough for us to come here, siye endaweni ezihlukahlukeneyo, siye lila, sithi sisuka lapho siye votela iGukurahundi ukuthi ihlale embusweni. That is not going to help. We must play our role as citizens everywhere to create conditions fit for justice and the truth to prevail. Ngakho-ke wonke umuntu kazazi ukuthi here in this country, the vote is between maintaining iGukurahundi and bringing about a change that will facilitate the truth and justice to prevail. uNkulunkulu wakwenza kanjalo. Wathi Samuel, lo mkhalelayo, truth will never prevail under yena. Samuel lo mkhalelayo, justice will never occur esembusweni. Ngakho-ke ngimalile, hambodinga umuntu ozakwenza ukuthi justice and the truth kwenzeke. Hambodinga umuntu ozavuma ukuthi sibuye lapha eBhalagwe sizolila. Hambodinga umuntu who will solve udaba lweGukurahundi ngeqiniso langejustice. Your vote can play a role to facilitating those conditions. You are not powerless. You are very powerful. You have a right to exercise that vote. Ethi yona, ngifuna umuntu ozakwenza ukuthi ngazi ukuthi ufowethu waya ngaphi. Ozakwenza ukuthi ngazi ukuthi udadewethu waya ngaphi. Ozakwenza ukuthi ngazi ukuthi ubaba waya ngaphi. You have to vote engqondweni yakho ugcine abantu labana abafayo bonke. You are carrying the burden. When you walk into the polling station, you are carrying the burden of thousands and thousands of people who perished under Gukurahundi. Ukuthi uhambe uyeplaya irole yakho to ensuring that justice prevails. You are not powerless. So kuso sonke isikhathi when I look throughout Matabeleland, I look throughout in the Midlands, I see ukuthi iGukurahundi is in charge. iGukurahundi isesihlalweni. Ibekwe ngubani? Ibekwe ngama-victims. Ibekwe ngama-survivors eGukurahundi. Why? Why do we betray abantu abafayo? uNkulunkulu kayivumi leyo. Uthi lo obulela abantu, laba ababulela abantu, lo Sawuli, angeke kube leqiniso, ngeke kube le-justice esesihlalweni. Play your role. Act like God. Bring about change. Ezakwenza ukuthi sikwazi ukulilela abafowethu, sikwazi ukubakhumbula ngendlela efaneleyo, sikwazi ukwenza zonke izinto ezizakwenza ukuthi udaba lweGukurahundi lusolve with truth and justice. Let's play our role to creating conditions that are conducive for justice and the truth to prevail. Siyabonga kakhulu, ngicela sikhuleke nini. Baba uNkulunkulu ongcwele, sicela usiphe amandla ukuhlakanipha kwasezulwini ukuba sikwazi ukuthokozisa wena kuso sonke isikhathi, ukuba sikwazi ukuthi udaba lolu lweGukurahundi, as much as ludinga i-United Nations, as much as kule NPRC, as much as laloyana, most importantly ludinga an active citizen, victim lo survivor abakwaziyo ukuthi bale role to play to bring about conditions for justice and the truth to prevail. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele egameni likaKristu Jesu ophilayo. Amen. Kule ndaba endala, xa uvula kuGenesis 4, kuthiwa uAdamu lo Eva bazala abantwana uCain lo Abel.
uKane wasehawukela umfowabo. Ehawukela italente lomfowabo. Wambulala. Wabe. Uthe embulele uNkulunkulu uyambuza. Kane, ungaphi umfowenu? uKane uthi hey. Ayisime ngigcina umfowethu ngangimazi lapha khona. uNkulunkulu uthi hawu Kane. Ungangifihlela. Igazi lomfowenu liyakhala lisuka phansi emhlabathini. Liza kimi. Kane awusoze waphinda walunga empilweni yakho. Uzakuba lilema. Uzahamba umhambuma. Kodwa kula muntu ozakubulala. Now, igazi lomfowenu liyakhala lisuka phansi liza kimi. uNkulunkulu okhulumayo lo. Igazi labantu abafileyo indawo yonke le bengalacala liyakhala. Siya kuNkulunkulu. Ababulala laba bantu bangumkhambuma. Yikho lamhla nxa uza kuthi ubona umuntu ekhuluma, kazwakala ukuthi ukhuluma. Ungani ukhanya ngamagwili. Ungani unjani, kaqedakala umuntu wakhona ngoba wehlulekile ukuxolisa uNkulunkulu. Wehlulekile ukuxolisa umfowabo. Uzaba umkhambume into ziloko zonakala elizweni. Abantu abafele into engekho lapha bayakhala. Yikho nxa sibuthene lapha siyabacela bonke abakhonapha la kulizwe lonke leli abafela amahala abangafelanga lutho. Awuvuke umoya wabo, ivuke imoya yabo ilwe lobubi lobo. Besincedisa ukulwa lobubi lapha elizweni lethu. Andibana sikhululeke ngoba bayakhala. Namhla nanku kudilikile la. Sizawuthi kudilize isitha ngoba kudize bani. Umuntu laye ongalaphekanga ngaphakathi komoya wakhe. Ohluphekayo kungaba yisitha, kungaba umuntu walapha, kodwa iqiniso lokuthi umuntu odilizele into le ehlonipheka kangaka umuntu odinga ukuthini ukwelatshwa ngaphakathi kwakhe. Okuqakathekileyo okumele sikutsho ukuthi sibonge kakhulu amajaha eBhetshu ngomsebenzi abawenza lapha, ngomsebenzi abalandelela izigaba zonke besenza umsebenzi ofanana lalo. Ngoba umsebenzi lo ngumsebenzi oqhakathekileyo, ngumsebenzi omkhulu. Nxa libuswa ngendlela esibuswa ngayo, nxa libuswa ngokucindezelwa, nxa lingaphansi kombuso okukhalwa nsuku zonke, kukhale izingane, kukhale omama, ogogo, baba, okhulu, bekhala iphuma liyetshona. Ngaphansi kombuso wolunya, umbuso wokuhlukuluza, umbuso okulababulali abangavumiyo ukuthi bona besala okusobala. Kuqakathekile ukuthi kungakhohlwa. Kuqakathekile ukuthi sibe sikhumbuzana. Kuqakathekile ukuthi
sibahloniphe laba batshoniswa ngobuhlungu kangaka. Ngesilungu bathi we must never forget. AmaJuda basikhumbuza nsuku zonke ngolunya olwenziwa kubo ngoHitler khona leGermany. Okwenzakala kudala. Thina siphanga sikhohlwe. Labo ababulalayo belokhe bekhona. Lalamhlanje amaJuda lokhe bazingela. Kabamanga. Abanye bayacatha eArgentina, abanye bayacatha ePeru, kodwa balokhe bebazingela babathole umuntu engasahambi lokuhamba ebamba udondolo. Bathonisiswe eluphele enjalo. Kwenziwelani khonokho? Kwenziwela ukuthi izigangi ezakusasa zibe kwazi ukuthi no matter how long it takes, one day justice will catch up with them. Inikwe imizekeliso eminingi eBhayibhelini. One day you may appear very powerful, invincible. NjengoGoliath uhamba ufuqa isifuba phandle. Kodwa lizafika ilanga lokuthi justice catches up with you. Konke ukuphithizela esikubonayo, amapholisa lokhu ungamangala ukubuya lapho ngazani kulempi. Amarobho esiwabonile ekhoneni legangeni. Kodwa kumelanga kusimangalise, vele kumele kube njalo. Nxa ulesazela, nxa ulolwazi lokuthi waganga wabulala, uhlala usevalweni. Ungabona bengasela valo, ungabona sebehlezi bengenzi khonokho abakwenzayo, kuthi sebekwazi ukuthi sebenqobile. Yikho amajaha eBhetshu litshaya lihlombe. Ukuthi libe lisikhumbuza ukuthi you honor ama-victims. Ngilalele umama ezama ukukhuluma. Amehlula amazwi wakhulelwa ukudabuka kwenhliziyo, wakhulelwa zinyembezi. Uyalokhu ezibuza, but why? Yindaba. Ubuhlungu obungapheliyo. Kodwa kulula ukulungisa into le. Kulula. Labo abagangayo, i-first rule ukuthi bavume ukuthi baganga.
Nxa ungavumanga ukuthi waganga akulungiseki. Kumele bavume ukuthi labo ababonelayo balelungelo to get justice. Without justice, there can be no closure. Without justice, there can be no healing. Ungaze uzame njani ukuthanyelela ingcekeza leyi ngaphansi kwecansi, iyabe iphuma kuphela. Iyabe iphuma kuphela. Eso very Bible says, don't open old wounds, don't open. Kambe sure. Zindala. Amanxeba la ngamanxeba amadala. Izilonda ezilokhe zibhibhidla nsuku zonke, ngaphandle kokuthi zelatshwe, zizabe zibhibhidla kuphela. Bazabe belokhe besithi old wounds, don't open old wounds. Vele kazizange zike zavaleka lezo. Wounds zakhona abakhuluma ngazo. Mphathi omsebenzi ngiyabonga ke ithuba ongiphe lona silitshaye lihlombe ngomsebenzi omuhle liwenzayo. Sikhumbula abafowethu, sikhumbula obaba labomama, ababulawa bengenzanga lutho, abanengi besithi sesikhululekile, umbuso wamabhunu suphelile, sesizake sihlale kuhle. Bengazi ukuthi akulanhlala kahle, bengazi ukuthi umbuso wakhona umbuso wolunya. Ulunya. Abantu abalomoya omubi babulala abantu. Badiliza lalokho kwatshiya kwakhiwe ngamakhiwa. Kambe sho ungadlulwa ngoSmith wayelomgwaqo omuhle wona lo ubuya la. Wehluleke nje khona nje okukodwa. Ukhaliphele kuphela khonokho kukapula kuphela utshontshe usantshontsha uvukele ku-corruption, amagolide lawa aphuma nsuku zonke. Kodwa utshilo umfundisi ukuthi kusezandleni zethu. Singala sithi never again. Ngoba belayo imbhobho. Abantu wayelayo uSmith imbhobho. Kodwa umbuso wakhona wadilika. Akula mbuso okhalisa isizwe ophumelelayo. Umhlaba wonke, history has no precedent of a dictatorship which has ever succeeded. Not one. It's always a matter of time. Sikhuluma ngohlupho lweGukurahundi. Ungala munye othi namhla ngimele iphathi yamethile ngimele iphathi eyamethile.
Ngibona ngani kuqhakathekile khonokho kuyadingakala ngoba into le yathi buya ayizange idinga ama political party. Yayidinga isizwe sabantu bakithi okuthiwa ngabe siNdebele. I'm a victim myself. Ngingacabangela ukuthi ngangingana ngasenza ugrade 6. Kwakufanele ngibuye lapha mina eBhalagwe. Ngaphendukiswa Zenzele amasotsha kwathi umncinyane phenduka ngaphenduka lamakhazeni bami. Anthanda ukuxoxa ngakho kakhulu lokho. Ngoba lapha sikhuluma into yelizwe, asikhulumi into yomuntu. So kuyabe kudinga ukuthi sibe banzi njengokuthi into le ngiyelizwe. Ngingakukhuluma ngikubise kimi sengikwenze kwaba kuncinyane kakhulu. Kanti into enkulu edabukisa abantu. Enye into engithanda ukuthi ngiveze phakathi kwethu sonke la. Ungabona umlimi ekugcinile uphila usidla amabele. Kulesizathu lawe. Ngithemba liyambamba kuhle. Ungabona uNkulunkulu ekugcina uzahamba ngenyawo uphefumula umoya wakhe. Uhamba lapha phakathi komhlaba wakhe lo. Uphila. Kulesizathu lawe. So kunengi okufanele sikwenze nxa uNkulunkulu eseselesizathu lathi. Uthi ukuthi siyingxenye yokuthi kufanele sibambisane lokhu okukhona phakathi kwethu. Ngithi nxa ngikhuluma kwesinye isikhathi ngithi abantu bakithi kumbe abantu sedlulwa umuhlwa. Umuhlwa wakhe inkalakatha esiduli. Kodwa uthwali okuyinhlathanyana okuncane. Sina siyahluleka ukuthi silungise into ezinkulu. Njalo ezidinga thina njengoba senziwa saba bakhulu ngobubanzi bengqondo lobubanzi bamandla. Mbone ngani mina lobunyonyo kangilingani lapho. Ubunyonyo buncinyane kulami. Mina ngimkhulu kulobunyonyo, ngilamandla kulobunyonyo, ngilengqondo enkulu kulobunyonyo. Ngokunjalo mina ngithanda ukuthi sonke njengabantu balapha eMatabeleland ababa affected to Midlands. Let's stand with one voice. Sivuleni umlomo wethu sithini into le kayilungiswe. Lingakhangeleli kakhulu ezinduneni. Anhleki. Lingakhangeleli kakhulu ezinduneni. Abanye nxeba ke babona okunye khona apha emgwaqweni. Asoze ngisho ukuthi ngubani. Kodwa ikhona induna ebikhona enye isihambile. Uthe bona impopho wahamba. Hayi kodwa athi abantu laba balempopho balamakhichi phela lawo. Abanye labo bafelwa. Bafelwa asikuthi bonke abantu ababamba umpopho abafelwa ngabafelwa. Bakhona abafelwayo, abanye basemsebenzini. Kodwa ke njengesizwe asizeni sinjani asibambaneni sithandaneni silungiseleni uhlupho lolu uthuthuva lolu kufanele lulungiswe yithi. Nxa singayekela ukuphakama lingakuchiyela uMathema soza kuphakamise yethu. Lingakuchiyela uMagwegwe soza kuphakamise yethu. uMagwegwe yena ukuze yabe khona udinga usekelo lwenu. Lina inokufanele limhambele phambili limncedise. Vele induna zange ibuse yodwa le nduna. Kuyabe kuhlola nje ukuthi induna isibusa in isolation. Kuyabe kuhlola kuyabe kuqala njalo kucina. Induna ibusa ngabantu. Ayikona labantu hayi. Ibusa ngani? Ngabantu. Ngoba abantu yibo abalamandla kuphela akula noma umkhulu ongakanani ngeke ube lamandla ukudlula abantu. Abantu yibo abalamandla ukudlula konke okungabe kukhona esakwenzelwayo emhlabeni nguNkulunkulu wethu ophilayo. Ngiyathaba ke ukuthi sesikuleli izinga. Ngizathi mvele mbijana ngeke ngiveze into engathi ireport. Badala sizo zonke induna ezithi zingafika kuthiwa kuyakhulunywa eGukurahundi kufike kukhulunywa eGukurahundi. Mina ngoba inhlangano yonke yankona sengayingena. Ngokuqala ke lami ngaze ngakhuluma lo mongameli. Ngathi umongameli into lelini izinduna. I think kwakusanda ukuthi igovernment kumbe yatshintsha kumbe ayitshintsha ngangwazi. Kodwa kwakunjalo ngaleso sikhathi. Ngathi kwakusanda ukuthi ngoba ayikho esakuphiwa ngathi hayi president. Wakhuluma ngepresident what he passed present and the future. But I don't want to dwell much on the future. I will dwell much on the present and the future. Wasekhuluma nje in passing eGukurahundi. Ngambisela ke sesiqedile lathi sokuthiwa question and answer. If a few chiefs are free and fair, bazathi uMathema wathi.
It's not my first time. Even on a day Fuyane kulo mhlangano ngiyathemba ongekho okugcina. Ngathi ukuthi hayi izinduna ngeke ziqede into leyo. Ngoba sikuthi zonke induna zibukhale ubuchwepheni ukudlula abantu ezibakhokheleyo. Abantu asibakhokheleyo abanye bangcono kulathi ekucabangeni. So kakudingi ukuthi kuchiwe abantu ikakhulu abahlukuluzwa lolu hlupho ngoba yibo kufanele bathi ukuthi into le ibanjwe njani lina elahlukuluzwa into le hayi induna. Induna iyabe ilihawu kumbe iyabe ngusomlomo wenu. Kodwa okuqhakathekileyo kakhulu phakathi kololu hlupho ngabantu okufanele induna incwadi iyancwada kusuka ngapha ebantwini. Induna ngumfula ugcwaliswa izifudlana. So lina bantu mina ngithi amandla wonke aphezulu kwenu ukuthi licho ukuthi udaba lolu lubanjwe njani ngoba induna zingalibamba izodwa zizawona usibonela into yabantu ngoba abanye vele bathi kwadlula namhla manini mvezo okunye namhla kuhle ngibona usibangilizwe kaJoshua Nkomo bathi uNkomo into le wayiqeda abanye abantu nxa sesikhuluma ngalesi nomongameli bathi kwaphela ngithanda ukuthi ngichiye khona apho nyabona. Ndlela khona ngale esikhosini okwadala konke lokho ubaba wakho wakwambamba ngendlebe wamnyenyezela uzasitshela ukuthi kwaphela yini ngoba kuphelanga ngoba ukhona anti namhla nguye ukhona nawo. Hayi njoba ngishilo ukuthi bahamba bemkhonyela njengenkomo yomdala. sewukuhle ngoba izinduna sezikhona ezinye zisukumayo. Baba nyamaz baba nyamaz baba nyamaz baba nyamaz baba. Limona Ndebele ingoma le ukuthi ngilomzulu eceleni kwami lapha. Ngabona uyise ihlabele siyahlangana labantu. Kodwa sinisiye esindebeleni kathesi. Isindebele sakithi sithi nxa sijabulile siyahlabela. Isindebele sakithi sithi nxa siyesizini siyahlabela. Namhlanje siphakathi kosizo olumangalisayo. Esimpilo lapha. Kodwa ngingakangeni phakathi kosizo olumangalisayo bengicela ukuxolisa ukuthi kuthwele yakofuyana eBhalagwe. Kodwa alisafika ngeBhalagwe. Ngicabanga ukuthi kuseni wonke belisethareni. Selifike eBhalagwe ilanga selithambene selinje. Ngalesi sikhathi kufanele ngase sibuyele sisemakhaya. Iyo lento engihlukumezayo. Ngoba khonapha ngiphethe iphepha le. Iphepha leli induna ikhuluma lithi ngangingekho. Ngangilifunda lithi bona kulezi vumelwano ezenziwa phakathi kwenduna nohulumende. Isivumelwano esenziwa phakathi kwenduna nohulumende sokuqala ukuthi sikwazi ukuthi sihlangane khonapha sikhulume ngayo lento esikhuluma ngayo sikhululekile. Kodwa kokuqala nxa sisiza la ukwenqabela ukuthi sizehlangana sikhulume ngalento le. Kanti manje ngingabuza abantu batala angiphendule ukuthi athi manje okuyikho yikuphi lapha. Iphepha likhuluma okunye esikubona endleleni ngokunye. Okulamandla yikuphi liphepha kumbe kusendleleni. Lingamphenduli umbuzo lo batala. Bakhona abazawuphendula. Uthe okajama ngaphandle kwabantu induna azikho. Mina ngihlala ngitshela abadala vele ngithi mina ngisinduna. Induna yini? Khonapha okunhlaba umchwele ukuthi ilitshe lele la elesibili elokuqala nje kwelibona kunjani lapha phansi lapha. Kodwa ngiyazibuza ukuthi kathi leli litshe leli njengoba lafaka phakathi kwethu thina yithe sewunakelelwayo sasilidilizwa ngubani? Ngilipha kuthiwa i-homework. I-homework yakhona nxa usuyenzile ungayilethi kimi. Uzaxoxa nomngane wakho eceleni. Uzakutshela ukuthi itshe ladilizwa ngubani. Kodwa kathesi ngiyajabula emoyeni wami kakhulu ngoba uhulumende wathi la singakhuluma ngayo le ndaba. Nxa singakhuluma ngayo le ndaba kuthi ukuthi leli litshe silifaka la eliyisikhumbuzo ilitshe okufanele likhuselwe nguhulumende. Hayi khona mina lawe.
Njalo ngizwile ukuthi kuleziphica-mfundo eziphakathi kwethu lapha. Lezi ziphica-mfundo eziphakathi kwethu lapha ngifuna zibhale imbali. Imbali ngobubi obenzeka kulindawo. Leyo mbali ingabhalwa ngabantu esingabaziyo. Kodwa ibhale ngabantu bakithi bebhalela inzalo yakithi. Khonapha nxa ngalibala munye ngamunye uza kuthi hayi ubhuti useBotswana. Umalume useCanada. Uzibani bani ungaphi? Inzalo yabo iza kuthola njani lokho? Asikubhaleni phansi. Ukuze senelise ukuthi lanxa singasekho lapho esihambe khona besale besazi ukuthi sahamba la. Into enzisa ubuhlungu khonapha badala yile. SiseBhalagwe khonapha. Ngingakhangela ngapha esifake khona imota zethu ngale. Kule ndawo evuliweyo lapha nakuthe indawo liyana inceyo omunye anganceda kuthiwa yini baba indawo leni ngale? Heroes. Kuthiwa Heroes. Kulamaqhawe lapha badala. Kulabantu ababulawa bemsulwa kodwa lapha kuthiwa Heroes. Singakhangela entshonalanga. Ngale kwalela ntwala lapha. Kule ndawo yethu siyisigaba sakofiyana esihlala khona sicela izulu iminyaka yonke. Kodwa nxa ukhona phana ungathi uhlabela ucabanga ukwenzeka ngapha. Uyakhameka. So engikucelayo mina ukuthi lapha labadala bethu la nje nxa ngikhuluma lokuthi thina kufanele senze i-task force ezinduna. Hayi ningiqolele. I-task force yenduna yesigaba sonesi. Sibonisana ukuthi athi manje into enjengale lento enjengale singayibamba njani. Kukhona ongahambi kuhle lapha. Ngabe ngimncinyane mina kodwa ngimkhulu nxa sengiphathi kwabadala. Ngoba abadala yibo abangongamelayo. Yibo bazi ukuthi nxa sokunje kufanele kwenziweni. So sizabuyela ke badala siyehlala phansi sibonisana ukuthi singakwenza njani ukuthi silungise lokho. Asikwazi ukuthi singahamba lapha na sifike sidla inyama sishaya ingquzu kanti kulabantu abamsulwa abalele la. Sensiza kulabo abadala. ngolesibili ngolesithathu uthe mina bacele abanye babo ukuthi basondele la kwenzela ukuthi sibuye la. Bangifonela bathi sibathi hayi thina sibona sokuvaliwe ngale. Hayi sizokuthiwa kuthe ngale. Kodwa umbuzo wami lana ngunikwe nokuqaliseni ngithe mina okuqhakathekileyo lokho lalokho yana sakuzwayo ikuphi ngiyakukhumbula. Khonapha sinxuswe liqembu lika Ibhetshu LikaZulu. Kodwa lisinxusa siphakathi kowethu umuzi. Esintwini sakithi bokufanele ngathi yithe sinxusa Ibhetshu LikaZulu lize lapha. Angithi kunjalo batala. Kukhona umuntu akunxusa emzini wakho. Kodwa kuyenzeka. Nanko. So sibuyela khona phana kuona lana umuzi ukuthi athi kungani kusenzeka ngale indlela. Abadala laba kumbe ngithi obaba labo mama laba beqembu lika Ibhetshu LikaZulu bathe kimi bona bebe lesicelo ukuthi indawo le eBhalagwe ingaba yimuseum yombhuqazwe lo. Bebekhuluma lami. Ngathi mina ngimi ngizimele khonapha. Ngiyavuma ukuthi kwenziwe lokho. Kodwa phela mina ngiyena uBhalagwe. uBhalagwe ngabantu abahlala eBhalagwe. Yibo labantu enzabuyela kibe emuva nje ukuthi badala kulento enje lapha. Isizwe sakithi siyacela ukuthi ngakwenziwa into enjengale. Bese ngibuyela ngisiya ngaphi kuBhetshu LikaZulu. Ngoba lento efake la iyo fanele yenziwe. Kodwa lento le bekuyisivumelana phakathi kwamakhosi nohulumende. Kodwa unyawo lususwa nguBhetshu LikaZulu. Angisela ndaba ke mina ukuthi unyawo lususwe ngubani. Lami sengena enyaweni. Ngase ngene enyaweni kwaBhetshu LikaZulu. Angingeni ngingedwa. Nxa sithi lami ngikhuluma ngesigaba sami. Ngihamba lazo. Lapho sifika sithole khona iroadblock, siyabe sisonke kule roadblock. Lapho sifika siqoqodele khona silele ebusuku, siyabe siqoqodela sisonke. Ngakho ngicela ukuthi abadala bakhululeke. La nxa bengakhululwanga lapho kukhululwa khona ngikwazi ukuthi ngakodwa lapha ngicela ukuthi likhululeke badala. Khonokho esisuke sithi sizekwenza la.
asikwenzeni khona. Ngiyacabanga ukuthi isiqalo lesi sisenzayo. Ngiyacabanga ukuthi nxa besemkhonyeni nxa ilitshe khona silifunda laphana eCholocho kuthiwe kulezakhamizi ezingu-22 omama bangu-21 lo babo yedwa. Umgwaqo lo wawungena lapha lamalokhuza lamaphuma. Abantu ababengena lapha nxa kungathiwa sibabhale la angicabanga ukuthi lingaba khona ilitshe lingababhala amabizo abo. Ngenxa indlela ababebaningi abantu ababengena thina sasibafitshane kodwa sasizwa sidlula khonapha siye enkomeni abantu behlabela la. Kwezinye insuku kuthiwa singabe sisahambela khona ngale kodwa namhlanje siyabona ukuthi kwakusenzakalani kwakuyini. So badala lento le ukhulumile umfundisi uthe ngeyami lawe ngaphandle kwami lawe ngake yenzeke lento esifuna ukuthi yenzeke. Angithi kuthiwa izinduna zingakhulumi ngepolitics kodwa mina ngibona ukuthi into esiyikhuluma everyday ipolitics. Inceku ngayibiza ukuthi traditional politics wena kodwa ngikwazi ukuthi sikhuluma ipolitics sonke ngoba le ndaba le angithi yalethwa ipolitics. Manje ngenze njani ngiflathele ngingabe sisakhuluma sizakhuluma badala. Ngakho ngicela ukuthi Ibhetshu LikaZulu siyalibonga lokho elikwenzileyo la ngoba selisusunyawo lolo nyawo sisangena kile. Ngiyabonga. Okuzenzakala lapha ukuthi ngemva kweni abakhokheli sebesivulele basitshengisa baza kuyacandela bazasicandela okuzasala kuyakhiwa khona sibe sesibadedela sibe sesidedela abantu ngenxa yolanga selitshisa sizasala ke siyakhela endaweni yaso efaneleyo. Angazi engxenye ukuthi engxenye ngabe lihlela qandela kwana isitiye nduna kodwa hayi kwa in memory of tens of thousands of defenseless men, women, and children who were thrown to death at the Antelope mine and other disused mines during the Gukurahundi genocide. Those that lie in shallow graves, mass graves in Mud North, North South, and the Midlands, including those that were abducted and forcibly disappeared. We also remember schoolgirls and mothers who were raped. The government of Zimbabwe is responsible for these heinous activities. You will always be remembered. We cry for justice. Erected in Bhalagwe concentration camp, Golgotha, by Ibhetshu LikaZulu, officially opened today. By you. I think we can see that contrary to what the government always says, that the wounds have healed, people are opening old wounds. The wounds are still new, the wounds are still fresh. People want to talk about this thing, people want a resolution, people want closure. I mean, there's nothing as painful as not knowing where your father was buried, where your grandfather was buried, or where your mother was buried. And we have a lot of victims, of Gukurahundi victims, who don't know where their relatives were buried. And they also want closure. I hope that government will find in itself the sincerity of dealing with the Gukurahundi issue. On a number of occasions, we've heard the president saying people can talk about the issue of Gukurahundi freely. We've heard the president saying the chiefs can lead the process of dealing with the Gukurahundi. But we saw the chiefs waiting there, being blocked by the police. So one wonders who is telling the truth and who is not honest in this whole issue.
My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.